ஹலோ வணக்கம் வெல்கம் டு நம்ம சேனல். ஸோ இன்னைக்கு வந்து மறுபடியும் டெட் ஸ்டாண்டிங், அதாவது வாக்கிங் சிமுலேட்டர் நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க. ஆனால் கேம் நல்லா இன்ட்ரெஸ்டாக தான் இருக்குது. சும்மா எல்லாம் சொல்கிறாங்கிறதுக்காக நானும் சொல்லி பார்த்தேன். ஸோ அந்த டெட் ஸ்டாண்டிங் கேம் தான் பார்க்க வரோம். பார்ட் 2 வந்திருக்கோம். பார்சல் அப்படியே வாக்கிங் சிமுலேட்டராக வாக்கிங் டெட்ஸ்ன்னு போயிட்டு வாக்கிங் சிமுலேட்டர் சொல்கிறது நிறுத்தணும் தான், ஆனால் பரவாயில்ல. அப்படியே நடந்து போயிட்டு இந்த கொரியரை முதுகில் தூக்கிட்டு இந்த பை தூக்கியாச்சு, அதை டெலிவர் பண்ணியாச்சு. இப்போதைக்கு நம்மக்கிட்ட ஏனிமா புது ஆர்டர் எடுத்துக்கணுமோ, புது ஆர்டர் எடுத்து அடுத்த இடத்துல டெலிவரி பண்ணோம். அப்படியே கமெண்ட் படிச்சிருவோம். வணக்கம் ப்ரோ கேமர் ப்ரோ. ப்ரோ ஃபஸ்ட்டு கமெண்ட் போட்டிருக்கீங்க. செகண்ட் அவன் தான் ஃபஸ்ட்டு கமெண்ட் போட்டிருக்கீங்க. செகண்ட் வந்து ஃபஸ்ட்டு கமெண்ட் போட்டிருக்காரு. வணக்கம் ப்ரோ. வணக்கம் பாரதி ப்ரோ. பாரதி சீசன் பண்ண முடிஞ்ச ஆர்டர் கொடுங்கடா. இந்த போஸ்ட் பாக்ஸ் செக் பண்ணணும். அப்புறம் ஒரு டெலிவரி It goes without saying, but if you're not already carrying a PCC, you'll want to fabricate one. PCC இதெல்லாம் ஃபேப்ரிகேட் பண்ணோம், நம்மக்கிட்டே இல்லை. ஸோ ஃபேப்ரிகேட் பண்ணோம். வணக்கம் கார்த்திக் ப்ரோ. ஓகே அவங்க பண்ணணும். இது ஸ்டோரி தெரியாத கேம் இருக்கா? நல்ல கேம் ப்ரோ, நல்லா இருக்கு, விளாடுங்க. ஸ்டோரி நல்லா இருக்கு. வெளில ப்ரோ வழி இந்த பக்கம். இங்கே தான் போகணும் பாருங்க. You'll need a PCC to build a postbox. Fortunately, you can fabricate one at any terminal. பண்ணியாச்சு. Weapons restrictions lifted. வெப்பன் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்கிட்ட எது வெப்பன்? இதுதான் வெப்பனே இல்லையா? வெப்பன் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் பண்ணி என்ன போஸ்ட் பாக்ஸ் ஒரு வேலை இங்கேயே கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணணுமோ? எனக்கு கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிட்டே போகும். Beginning scan. Scanning bridges ID. Verifying ID. Clear. All weapons will remain locked until departure. All clear. Welcome, Sam Porter Bridges. இங்கே என்ன இன்னும் காட்டுது? Sam, assuming you've got your PCC in order, head to the site I designated to build that postbox, would you? You should have no trouble finding it if you check your map and compass from time to time. Weapons restrictions lifted.
நானும் ஒரு ஏணி வச்சேன், அது எங்கே போச்சுன்னு தெரியல. Sam, remember that prolonged exposure to timefall damages cargo containers. Don't stay out in the rain any longer than you have to. வணக்கம் மாஸ்டர் பாய். இப்போ நான் சீக்கிரமாக இந்த டப்பாவை எடுத்து மறுபடியும் உள்ளே போனேன். Sam, I see you've arrived at the designated site. Good. When you're ready to proceed, activate your PCC. Use it to build a post box within the area I specified. வந்து நம்ம திருப்பி இப்போ அந்த பில்டிங்குள்ளே போகிறது நல்லதுன்னு நினைக்கிறேன். Good work, Sam. That's a fine looking post box. If you access it and select Share Locker, you can share cargo and equipment with your fellow porters. Deposit a ladder and a climbing anchor, and I'm sure someone will eventually come along who could use it. If you've got enough supplies, why not leave some behind? Do right by others, they'll do right by you. Sam, you can use share lockers to exchange cargo with other porters. மொத்தம் கூட எடுத்துக்கலாம். இதுதான் ladder ஒன்று வேற என்ன ஆச்சுன்னா climbing anchor. என்ன பண்ணுங்க சரி, இன்னொன்று என்ன வைக்க சொன்னான்னு தெரில, ஒன்று வச்சுட்டேன். திரும்ப உள்ளே போவான்னா பெட்டி வயசாகிடும், பெட்டிக்கு வயசாகிடும் டைம் பண்ணால மழை பெய்யுது. மழை எப்போ நிற்கிறது, நான் போகிறேன். Close one. மழை நின்றுச்சு போகலாம்.
Bridges ID. Verifying ID. Weapons restrictions lifted. Heads up, Sam. Your cargo's been pinged. Move. Now, before someone has eyes on you. Get to your destination ASAP if you don't want to get caught. யாருங்க இப்போ தொத்திட்டு வரான் திடீர்னு யாராங்க பைக்லலாம் தொத்திட்டு வர்ற மாதிரி தெரியுது கட்சின் மழை பெஞ்சானே ஓட்டேன் ரெயின்போ பிடி வருதுங்க Mules gave you trouble, huh? Good thing it was raining. Even they know better than to mess with BTs. யாரோ ஒருத்தர் ஏணி வச்சிருக்கார் ஏணில அல்லாத பிரிட்ஜ் பேபி காம் சூப்பர் முகேஷ் பண்ண நல்லா இருக்கு நமக்கு போர் அடிக்கலாம் நல்லா இன்ட்ரெஸ்டாகவே போகுது எங்கேருந்து இப்போ எப்படி போகிறதுன்னா எப்படி போகலாம்
பிடிலாம் அங்கே இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அந்த கயிறு மாதிரி இருக்கும். ரெயின்போ எங்கே இருக்குன்னு தெரில. ஆனால் அது பிடிலாம் அங்கே தான் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பின்னாடி. ஆமாம். என்ன நடந்துச்சு? பிடி வருதா? ஏற்கனவே மழை ஒரு பிரச்சனை. காற்று சீக்கிரம் போட்டு போகிறாங்க. இது கொடுக்க பிடிலாம் வந்தால் என்ன பண்ணுறோம்? பண்ணிட்டேன். கிரியேட் பண்ண பிபி மட்டப்பன். Something wrong, Sam? இது தப்பா இருக்கா சார்? It doesn't look so hot. ரொம்ப ஹாட்டா. Nothing to worry about. Its functions are temporarily suspended. டெம்பரரி சஸ்பெண்ட் ஆயிருக்கு. ரிஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். I can perform the necessary maintenance at a distribution center. டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சென்டர்ல சரி பண்றேன். சீக்கிரம் ப்ரீ ஆர்டர் பண்ணுவீங்களா? இல்லை ப்ரோ பண்ணிட்டேன். அன்னட்டோ சரிங்க. என்னன்னு தெரியல. சீக்கிரம் போவோம். இங்கே தான் இதில் தாங்க. இதில் இருக்கு. இந்த இடம். When the strain on your BB exceeds sustainable levels, it triggers the production of harmful compounds, and the body, in essence, begins to attack itself. It's called autotoxemia. If your BB is not performing to spec,
Drop by your private room and see if the incubator helps. பைக் இங்கே தான் கிடைக்க போகுதுன்னு நினைக்கிறேன். இங்கே ஒரு பைக் இருக்கு. இந்த பைக் தான் நமக்கு கிடைக்கும்னு நினைக்கிறேன். யாராவது இருக்கீங்களா? நான் தான் சார். Scanning bridges ID. Verifying ID. Clear. All weapons will remain locked until departure. Cargo verified. Decontaminating suit. Rest is advised. Welcome to deliver. கண்டிஷன் மட்டும் கண்டுக்காதீங்க. குளத்துல நண்டு பிடிக்கும். சொன்னாங்க சாம் பிரிட்ஜஸ் செகண்ட் எக்ஸ்பெடிஷன் தானே. கைரல் நெட்வொர்க்கை தனியாக பை பண்ண முடியும். டெலிவரி பண்ணாத டைம் மக்களுக்கு என்ன கொண்டு வந்தப்பா. இதெல்லாம் எப்படா பிடி வழி வெளியே எடுத்துட்டோம். சாம் போட்டுறா அந்த லெஜெண்டரி டெலிவரி ஆகலாம் அப்படிட்டான்டா. நம்மளை பற்றி எல்லாருக்கும் தெரியும் போல. லெஜெண்டரியான டெலிவரி பஸ் எல்லாம் டேமேஜ் பண்ணி கொண்டு வந்திருக்கேன். மலையில் நினச்சி இடித்து பிடிச்சி கீழே வந்து டப்பாவை நசுக்கி ஆமாம் டாங்லே இருக்காரு. அதான் இந்த கேமில் எல்லாருமே பெரிய ஆக்டர்ஸ் தான் அது நினைக்கிற ஒன்லி லீஸ்ட் சம்மன் மல்டிபிளாஸ் டப்பிங் பண்ணுது. எங்களை நெட்வொர்க்கோட கனெக்ட் பண்ணுறியா? ஸோ பண்ணிட்டா போச்சு. என்ன கனெக்ட் பண்ண சொன்னால் பிளாக் அவுட் ஆன மாதிரி இருக்கு. காற்றுல பறக்கிறோமா? ஒருவேளை மார்க் ஆண்டனியில் ஃபோன் பேச தான் காற்றுல பறப்போங்கிறது இங்கேருந்து எடுத்துருப்பாங்களோ. கனெக்ஷன் கொடுத்தா காற்றுல பறப்பீங்க. நியூ ஸ்ட்ராண்ட் எஸ்டாப்ளிஷ். As always, thanks for bringing more folks into the UC. இன்னும் நிறைய ஆளை உள்ள கூட்டு வந்திருக்கேன் நான். மெயில் டேட்டா சைக்கிள் கொடுத்துட்டாங்க. அதான் வண்டி இப்போ கைரல் நெட்வொர்க்கில் இருக்கோம் பாரு. பெஞ்சமின் நீ கொண்டு வந்த கைரல் பண்ணுறீங்க. நீ கொண்டு வந்த மெட்டீரியல்லாம் இல்லை கேட்ட மாதிரி நாங்கள் உனக்கு மெட்டீரியலும் பண்ணோம். நாங்கள் உதவியை திருப்பி கொடுக்குற மாதிரி நினச்சிட்டேன். இப்போ வெஸ்ட்டுக்கு போய் நீ பண்ணுறத பண்ணிட்டு அது தெரியல ப்ரோ இருக்கலாம். ஏன்னா ஸ்கேன் பண்ணிட்டு வர முதல் கேம் தான். ப்ரைவேட் ரூம் கொண்டு போயிட்டு அதை இன்குபேட்டரில் கனெக்ட் பண்ண சொல்லி கேட்குறான். ஓகே சார் பண்ணிடுறேன். ப்ரைவேட் ரூமுக்கு வெளியது இப்படி தான் பண்ணணும். இந்த கேமில் அடிக்கிறது தான் இருக்கேன். ஆமாம் மைன்கிராஃப்ட் எப்படி கேம் பாஸ் வந்துடும். தனியாக வாங்கலாம்னு பரவாயில்ல. ஜெர்மன் ரிக்கியாடாவது கனெக்ட் பண்ணி அந்த இன்குபேட்டர் இருந்த குழந்தையவே டாக்டர் குழந்தைய காப்பாற்றுக்க. நான் வெயிட் பண்ணுறேன். கனெக்ட் பண்ணியாச்சு. நல்லது. நீங்கள் அம்மாவோட வயிற்று கொண்டு போனால் அது எப்படி பண்ண முடியும்?
Located in the capital Knot City ICU. Capital Knot City ICU la irukanga. Brain dead da. You mean still mother? Correct. Still mother. A still mother's womb facilitates a connection between the world of the dead. Still mother oda womb வந்து world of the dead க்கு BB connection கொடுக்கும். Connect yourself to a BB, granting you the ability. நீ வந்து உன்னை BB connect பண்ணி நீ BT sense பண்ணிட்ட. These pods were designed to simulate the conditions inside a still mother's womb. Still mother வயித்துக்குள்ள இருக்கிற மாதிரி டிசைன் பண்ணதா இந்த Need to believe they're in one at all times to function properly. ஒழுங்கா ஃபங்க்ஷன் பண்ணனா அவங்க அம்மா வயித்துக்குள்ள இருக்காங்க நம்பணும். We can only maintain this deception for so long. ஆனா அந்த டிசெப்ஷன் கொஞ்ச நேரம் தான் மெயின்டைன் பண்ண முடியும். Update the environmental data by synchronizing it with a still mother via the chiral network. அதுக்கு தான் அந்த ஸ்டில் மதரோட சிங்க்ரைஸ் பண்ணிட்டே இருக்கணும் chiral network வச்சு. There. The update is in progress. Update Now ஆயிடுச்சு. the pod is synchronizing with the still mother in capital Knot City. கேப்டன் நாட் சிட்டியோட ஸ்டில் மதரோட சிங்க்ரைஸ் பண்ணி டேட்டாக்கு ஏற்ற மாதிரி சிங்க்ரைஸ் பண்ணிருக்கோம். அதாவது இப்போ அம்மாவோட வயிறு என்ன கண்டிஷனுக்கு அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி செட்டிங் பண்ணி This manner will temporarily reduce its stress. இந்த மாதிரி அதை அம்மாவோட வயிறு கொண்டு வந்தால் ஸ்ட்ரெஸ் குறையும். Technically belongs, of course. அதான் இருந்துருக்கும் ஆக்சுவலாக. அங்கே தான் எடுத்து இந்த மாதிரி பானைக்குள்ளே வச்சு யூஸ் பண்ணி Kid looks happy. சந்தோஷமா இருக்கும். I'll try adjusting the oxytocin dosage. அந்த ஆக்சிடேஷன் அட்ஜஸ்ட் பண்ணு. Set in much slower from now on. இப்போலேருந்து ஆர்டெக்ஸுமே இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்லோவாக தான் வரும். இல்லை ப்ரோ இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் விளையாடுறோம். You should remember that BBs are just equipment. Try not to get attached. இந்த வேறு எக்யூப்மெண்ட் ஞாபகம் வச்சுக்க அட்டாச் One has ஆகிடக்கூடாது. been physically removed from its steel mother. ஃபிசிக்கலாக அம்மாவோட வயிற்றுலேருந்து Process எடுத்துருக்கோம். that renders them unpredictable and prone to failure. அது அவங்களை அன்பிரடிக்டபுளாகவும் ஃபெயிலியருக்கு No BB on record has remained in service for over a year. எந்த பிபியும் ஒரு வருஷத்துக்கு மேலே சர்வீஸாக இருந்தது They இல்லை. need to be retired before this expedition. இந்த எக்ஸ்பெடிஷன் முடியறதுக்கு முன்னாடியே இது ரிட்டையர் ஆக வேண்டியதாக இருக்கும். அப்புறம் You saying there's no way to keep my BB alive? என் பிபியை உயிரிட வைக்க வர வழியே இல்லைங்க. You must understand, there is still a great deal we don't know about நீ BBs. புரிஞ்சுக்கணும், பிபியை பற்றி தெரியாத விஷயம் நிறைய இருக்கு. நம்ம As we expand the chiral network and recover more past data, perhaps நம்ம we'll நெட்வொர்க்கை find எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி oh, right. நெட்வொர்க் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி பார்த்துட்டு எடுத்தா வேணா ஆன்சர் தெரியும். BTs might be reacting to your blood. ரத்தத்துக்கு எம்பிடி ரியாக்ட் பண்ணுதுன்னு கேட்டால With Hartman. ஹார்ட்மேன் கிட்ட We should அவன் have your results ஒரு soon. ரிசல்ட் சீக்கிரமாக வரும். Anyway, get some rest. You and your BB are both exhausted. எடுத்துக்கிறதுக்கு ரெண்டு பேரும் டயர்டாக இருக்கு. எஜுகேஷன் மேடம் நான் இன்ஜினியரிங் Good night, Sam. இதான் எப்படி இல்லையா நீ கிளம்பு. நான் கேட்டு ப்ரோ அது இதுலேயே இருக்கு ப்ரோ, கேம் பாஸ்லேயே இருக்கு, காசு கொடுத்து வாங்கணும்னு அவசியம் இல்லை. இது என்ன அதை லாக் பண்ணிட்டு தான் தூங்கணுமா? எல்லாம் தூக்கம் வராத இல்லை ஏந்து ஓடிடுவாங்க இங்கே. மறுபடியும் லண்டன் பிரிட்ஜ். என்னதான் அதை விளங்கப்படுத்திக்கினாலும் அடிக்கடி இந்த பீச்சுக்கு நம்ம போகிறோம். இல்லைங்க இது ரூம்லேயே தானே. என்ன ரூம்லேயே அந்த பொண்ணு வந்து கதை Sam, நம்மள இங்கே நம்ம can you see me? கண்ணுக்கு தெரியலண்ணா How are தெரியல. things over there? அங்கே விஷயம் எப்படி இருக்கு? அதுக்கு எதுக்கு லண்டன் பிரிட்ஜ் ஃபாலிங் நம்ம Still not chained up. இன்னும் என்ன கட்டி போகல, ஆனால் இன்னும் வெளிலேயும் போக முடியாது. But if you can keep making connections, if you can get to me, we can go back east, back home. ஆனால் நீ கனெக்ஷன் கொடுத்துட்டு வந்து இருந்தேன்னா என்னை காப்பாற்றி நம்ம ரெண்டு பேரும் வீட்டுக்கு போகலாம், ஈஸ்ட் சைடு. Thank you. நன்றி. I mean that. அதை மனசார தான் சொல்கிறேன். It's bad. எல்லாம் There மோசமான are fewer and fewer people in the cities these days. சிட்டியில் இப்போல்லாம் கம்மியான ஆளுங்களா தான் Having இருக்காங்க. children anymore. யாருக்குமே குழந்தைங்க பிறக்காது. But humans aren't made for living alone. ஆனால் மனுஷங்க வாழ்கிறதுக்கு They're மட்டும் supposed to செய்யும். come together அவங்க ஒன்றா வரும், to help one another. ஒருத்தருக்கு உதவி செய்யும். And if we as a people can't do that, if we can't மக்களை நம்மளால அதை பண்ண முடியலன்னா, நம்ம கனெக்ட் ரீகனெக்ட் ஆகலைன்னா, it's like Bridget said, பிரிட்ஜெட் சொன்ன மாதிரி தான் extinction. எக்ஸ்டிங்ஷன், அழிவு தான் நினைச்சோம். Come on. Rebuilding America isn't going to get rid of the BTs. அமெரிக்கா திருப்பி கட்டினா பிடி இல்லாமல் ஒன்றும் They're போகும். still around. There's அதுங்க இருக்கிற வரைக்கும் தப்பிக்கிறதுக்கு வழி But இருக்கு. at least we'll have hope. நம்பிக்கையாக இருக்கு.
நம்பிக்கை இருந்தால் மட்டும் பொத்துமா? நம்பிக்கையோட சேர்த்து அது ஓரட்டத்துக்கான வழி வேண்டாமா? பிடியை துரத்தி அழிக்கிறதுக்கு வழி இருந்தால் தானே தப்பிக்க முடியும். நம்பிக்கை மட்டும் வச்சு என்ன பண்ணுறது? வழி இல்லாம ரெண்டுமே தானே. உனக்காக நான் வெயிட் பண்ணுறேன். வந்து எனக்கு கண்டுபிடி. அங்கே வந்து நான் அங்கேயும் போய் மறையாமல் இருந்தீங்கன்னா சரி. Hello, Sam. This is Hartman. Since you're awake, it might behoove you to freshen up. Why not take a shower? It's good for the body and soul, and also my research as it happens. என் ரிசர்ச்சுக்கும் நல்லதும் உடம்புக்கும் நல்லது. போய் குளிச்சுட்டு அப்படி. ஓகே சார். ஹாய் பெஸ்ட் ப்ரோ. Study other people with dooms? Dooms are matang. Myself and Mama. This is என்ன மாமா? ஆனா இதடி கன்ஃபியூஷன் எதுவும் கிடைக்கல. அதனால அவன் ஷவர் தண்ணியை நான் எடுத்து கண்டுபிடிச்சு சொல்றேன். உங்ககிட்ட மற்ற குவாலிட்டியும் இருக்கு. நீ ரிப்பாட்ரியேட் வேற இல்லை. அதனால அவங்ககிட்ட ஏதாவது பதில் கிடைக்கும்னு நினைக்கிறேன். There. Take the sample with you. Sample on கூட எடுத்துட்டு வா. Should the opportunity arise, try using it on a BT. I'm curious. வாய்ப்பு கிடைச்சதுன்னா அதை BT மேல யூஸ் பண்ணு. எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுதுன்னு பார்க்கணும். Who knows? It may even prove beneficial to you. There was an கூட பெனிஃபிட் இருக்கலாம். detailing the effects of bodily fluids from individuals like us on BTs. பழைய ரிசர்ச் பேப்பர்ல இந்த வர்க் இருக்கு. These materials that we can unearth the knowledge of the past. இதெல்லாம் வச்சு தான் பாஸ்டோட நாலேஜ் எடுக்கும். Not just the death stranding, but also the mystery of your body's unique properties and even our doom's affliction. Understanding பத்தி மட்டும் இல்ல, உடம்போட மிஸ்ட்ரி டூம்ஸ் பத்தி கூட தெரியும். ஹியூமனிட்டிக்கு இன்னும் ஹோப் இருக்கு. எனக்கு அமெரிக்கா திரும்ப கட்டுறதுலாம் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு. பாஸ்ட் எடுக்கணும் அவ்வளவுதான். Oh, it's almost time. After you make your connections and nothing happens, then what? கனெக்ஷன் பண்ணி ஒண்ணானா அர்த்தம். I said then what? அப்புறம் என்னன்னு கேட்டேன். அத சொல்ல ஒண்ணும் இல்ல. கிரேவியார்ட் கேம் முடிச்சிட்டீங்க. கிரேவியார்ட்ஸ் அது என்ன கேம்னு தெரியல. நான் Sam, sorry to bother you while you're taking a break, but பிரேக் எடுக்கறப்போ பேசினது உன்னை டிஸ்டர்ப் பண்ணதுக்கு மன்னிச்சிடு. நீ கேட்கணும்னு நினைக்கிறேன். இது உனக்கு ரெஸ்ட் இருக்கும் போது messages addressed to you. I've not taken a look myself, but I gather நிறைய மெசேஜ் வந்திருக்கு. நான் பார்க்கல. ஆனா உங்க கிளையண்ட் கிட்ட இருந்து நான் ஏதாவது யூஸ்ஃபுல்லான இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கான்னு பார்க்கணும். வணக்கம் வரும் சேனல். கப்லிங்க்ல நீ மெயில் பார்க்கலாம். பிரைவேட் டெர்மினல்ல கூட பார்க்கலாம். இன்னொரு விஷயம் சொல்லுங்க. The chiral network, we now have the power to reclaim our past. Data Forever from every corner of America can be pieced back together from fragmented records. Our archives are still a work in progress, of course. நம்ம ஆர்கைவ் இன்னும் work in progress தான் இருக்கு. ஆனா எதிர்பார்த்த மாதிரி stations and cities will be able to recover more and more information, such as the previous expeditions. நிறைய சிட்டியோட கனெக்ட் பண்ண இன்னும் டேட்டா எடுக்கலாம். பழைய லாக் அண்ட் ரிப்போர்ட் மாதிரி. When Central Knot City was destroyed. Central Knot City அழிஞ்ச போன டேட்டா எல்லாம் திரும்ப கிடைக்கும். சிலது ஆல்ரெடி எடுத்துட்டோம். You can access them from a private room terminal or your cufflinks by selecting archives. பிரைவேட் ரூம் டெர்மினல் இல்லைன்னா ஆர்கைவ்ல இருந்து கூட பார்க்கலாம். படிக்கிறதுக்கு நல்லா இன்ட்ரெஸ்டிங்காக. கேமரா வாய்ப்பு அப்புறம் இப்போதைக்கு ஏதோ ஒரு லைவில் வரும். ஆனால் இந்த லைவில் இல்லை. பார்க்கலாம் அப்புறம் இன்னைக்கு கேமரா போடும். அன்றைக்கி ஏதோ ஒன்று சொன்னாங்க. இவன் வந்து பேண்ட்டு கையில் வச்சுருக்கிறத ஸ்கேன் பண்ணால் ஏதோ பண்ணுவான்ட்டு. அது என்னன்னு தெரில. அதை நான் ரிஸ்க் எடுக்கணும். நம்ம வீட்டியோட அக்கௌண்ட் இருக்குது. ஆனால் வேறு எதுவும் வரல. மறுபடியும் இதே
take on new order. Okay. Mail and nothing. Benjamin. Bad. Sorry, son. Bad news. Camera punch பண்ணுவாங்க. அன்னைக்கு சொன்ன ஒரு வேறத்தோ சொல்ற மாதிரி சொன்னார் இருந்தான். சாரி சார், பேட் நியூஸ். ரேர் மெட்டீரியல் டெலிவரி பண்ணதுக்கு நன்றி. டிஸ்டோ சென்டரில் எல்லாருமே நீ கொண்டு வந்து கொடுத்ததுக்கு ஒன்று அப்ரிஷியேட் பண்ணுறாங்க. ஆனால் கொஞ்சம் பேட் நியூஸும் இருக்குது. நீ வெளில பார்த்த பைக் அதோட பேட்ரி போயிடுச்சு. நீ அதுக்கு யூஸ் பண்ணோன்னா அது கொஞ்சம் ஜூஸ் கொடுக்கும். ஆனால் ஒரு வாட்டி பண்ணால் போதும். அதுக்கப்புறம் ஆட்டோ சார்ஜர் வந்து உனக்கு நம்பிக்கை கொடுத்துட்டோன்னா மன்னிச்சிரு. உனக்கு இன்னொரு பேட் நியூஸ் வருது. நிறைய ஃபெசிலிட்டிஸ் எல்லாம் ஒன்றா ஒர்க் பண்ண மெட்டீரியல்ஸ் ஷேர் பண்ணோம். எல்லாருக்கும் அவங்களுக்கு தேவையான கிடைக்கும். அது நடக்கிறதுக்கு அந்த வந்து ப்ரொடியூசர் எல்லாமே ப்ராப்பராக யூஸ் பண்ணணும்னு பார்க்கறதுக்கும் அது தேவைப்படும். அதனால தான் ஒன்று மாதிரி இறங்க முக்கியம். போர்ட்டலில் மொத்த சிஸ்டமும் உடஞ்சிடும். மொத்த உலகமும். இவன் ஒருத்தர் ஜார்ஜ் பட்டன் வேஸ்ட் ஸ்டேஷனில் அவன் ஒரு லேபிள் பட்டலாக இருந்தான். ஆனால் அவன் வந்து சிம்பிள் டெலிவரி பண்ணுறதுக்கு கூட அவன் பல்ல பிடுங்க வேண்டியதாக இருக்குது. பயந்துட்டே வளரிட்டு இருக்கான். ஆக்சிஜன் எதுவும் இல்லை, ஏதாவது எக்ஸிஸ் சொல்லிட்டே இருக்கான். ஒரு ரன் பண்ணுறேன்னு சொன்னால் கூட அவன் பாதி லோட வந்து வெளியில் வந்துடும். அந்த மெட்டீரியல் ஷார்ட்டாக இருக்கும். நீங்கள் அது சரி பண்ண நீ அதை எக்ஸ்ட்ரா கொண்டு வந்து கொடுப்பேன்னு நான் முன்னே தான் நம்பிட்டு. ஆனால் பைக்கை காமிச்சு ஆசை காமிச்சிட்டாரு. த மேன் ஆஃப் சேவியர் ஜார்ஜ் பெட்டன். பேஸ் ஸ்டேஷன் இப்போல்லாம் நல்லா இருக்குது. எல்லாமே பெட்டராக ஃபோன் ஆகுது. நாங்கள் பிரைட்டாக இருக்கோம். 3 இயர்ஸ் ஐஸ்லேஷன் வந்து யாரோட்டினா இருந்தாலும் மாற்றிடும். நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்தப்போ நாங்கள் போட்ட சைன் தான் போட்டுட்டு இருந்தோம். ஆனால் அதுக்கப்புறம் நிறைய பேர் வெளில கால்வே கூட பயந்துட்டாங்க. சென்ட்ரல் போனப்புறம் இதுதான் முடிஞ்சிருச்சு, அமெரிக்கா காலின்னு சொல்லிட்டு இருந்தேன். எல்லோரும் அப்படி தான் இருந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் தான் நீ வந்த. நீ என்ன நினச்சிட்டு இருக்கேன்னு தெரியும். முதல்ல நானும் நினச்சேன் ஆக்சிஜன் மட்டும்தாங்க. ஆனால் அது மட்டும் இல்லை, எல்லாமே அது மட்டும் இல்லை. நீ எங்களுக்கு கொஞ்சம் நம்பிக்கை கொடுத்த கைரன் நெட்வொர்க்கை கொண்டு வந்து நாங்கள் இப்போ மறுபடியும் கேமில் வந்துட்டோம். நாங்கள் மறுபடியும் சயின்ஸ் போடலான்னு நினச்சிட்டு இருக்கோம். வாஸ்ட் அவர் கூட நாங்கள் சீக்கிரமே புது டெலிவரி ரூட்லாம் ஓப்பன் பண்ணுவோம். எழுதி வச்சுக்க நான் சொன்னோம். இங்கே இன்னும் வெளில இன்னும் பயமாக தான் இருக்குது. உலகத்தில் ஆக்சிலாம் அந்த மியூல்ஸோட டீல் பண்ண ஹெல்ப் பண்ணது பிடி மட்டும் இல்லாமல் நாங்கள் ஒவ்வொரு வாட்டி பார்க்குறப்போ பயத்தில் நடிக்கிட்டே தான் ரிட்டர்ன் போவோம். பாதி எக்யூப்மெண்ட்டை விட்டு வந்துடும். எங்களால் கீப்பப் பண்ண முடியாதுன்னு இன்னும் நான் கொஞ்சம் கவலையாக தான் இருக்கேன். அதுக்கு தான் நீ வேணும் சார். நீ எதை பற்றும் பயப்படலன்னு. ஸோ எப்படி பண்ணுறதுன்னு எங்களுக்கு நீ தான் காணும். நான் செத்தாலும் உயிரோட வந்துடுவேன்டா, நீ வரமாட்டியா? அதை எப்படி நான் உங்ககிட்ட சொல்கிறது? நன்றி கேசரி ப்ரோ. Sam, we've received a distress call from the டிஸ்ட்ரெஸ் சென்டர்லேருந்து ஒரு டிஸ்ட்ரெஸ் கால் வருது. Check the order on the delivery terminal as soon as நீ you ரெடியானானே அந்த டெலிவரி ஆர்டர் டெர்மினல். நன்றி கேசுவா. இந்த மாதிரி மெசேஜ் தான் மோட்டிவேட்டிங்காக. நன்றி. ஓகே, ஆம்ஸ் காமிச்சா அடுத்து ஆக்ஷன். இன்னும் பஞ்சு வருது. நன்றி கே. பஞ்சம் மட்டும்தான். சரி, சீக்கிரமாக பைக்குக்கு சார்ஜ் போடுற வழியாக போவோம். முதல்ல வாட்டி நீ தான் சார்ஜ் போட்டுக்கிறோம் அப்படின்னு பைக் ரெடியாக வச்சு பேட்டரி இல்லாமல் ஏமாத்திட்டு. இன்னும் ஆர்டர் எதுவுமே வரல. கேட்குறேன். எல்லாம்
இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இங்க இப்போ வந்து ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் வரும் பாருங்க, ஒரு ஷோவோட அட்வர்டைஸ்மெண்ட். எல்லா வாட்டியும் அதான் ஒன்று நினைக்கிறேன். இது வந்து ஆக்சுவலாக உண்மையாகவே இவரோட ஒரு பைக் ரைடிங் ஷோ. இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு செலிபிரிட்டி இல்லைனா ஒரு டேரக்டர், ஆக்டர், இந்த மாதிரி யாராவது தெரிஞ்ச எல்லாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி யாராவது ஒருத்தர் கூட பைக்கில் ரோட் ட்ரிப் போயிட்டு பேசிட்டே போவாங்க. அது ஒரு ஷோ மாதிரி இருக்கும். ஆனால் பார்த்ததில்லை, இந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பார்த்தது தான் எனக்கும் தெரியும். வேணாம் சரி, அவங்க வேலைக்கு போகும். BB, are you ready? இது நம்ம ஒத்துக்கிட்ட விஷயம். நீ உன் பவரில் இருக்க எல்லாத்தையும் பண்ணி பிபியை காப்பாற்றுவோன்னு சொன்ன. ஆனால் பையனை ரிலீஸ் பண்ணக்கூடாது. நான் சொல்கிறப்ப என்கிட்ட பொய் சொல்கிறத வேறு எதுவும் பண்ணாத, ஒரு மாஸ்க் போட்ட பொண்ணு சொல்கிறத நான் நம்பணுமான்னு கேட்குறேன். நியாயம் தான். இது யாருன்னு தெரியலண்ணா, பட் டேரக்டர் சொல்லுங்க. ஆர்வத்தில் கேட்குறேன். இப்போ எப்படி நான் ஆன்சர் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி தப்பா இருக்கேன். When I hook up my BB, I see things. நான் பிபியோட கனெக்ட் பண்ணுற விஷயங்களை பார்க்குறேன். என்ன மாதிரி? Like a face. Someone I don't know calling. தெரியாத ஒருத்தர் என்ன கூப்பிடுறாங்க. There's this room too. ரூம் கூட with other people talking, but I can't make out the words. அவங்க பேசுறாங்க, ஆனா எனக்கு ஒன்றும் புரியல. நான் இதை பற்றி மான் பண்ணேன். பிபியோட மெமரி உங்க மெமரி நினச்சிட்டு இருக்கு. போலியான ஃப்ளாஷ்பேக் வேற ஒன்றும். A BB is harvested from its steel mother at around 28 weeks and placed in a pod. 28 வாரம் வரப்ப அம்மா வயிறுல இருந்து எடுத்து வைப்போம் இந்த பாட்ல. பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடி அந்த ப்ரொசீஜர் வந்து டெவலப்மெண்ட் ஆனது. Its sensory systems have matured enough to process. அந்த 28 வாரத்துல கூட எக்ஸ்டர்னல் விஷன் தெரியற அளவுக்கு அந்த இன்ஃபர்மேஷனை மெமரியா மாத்தலாம். கனெக்ஷன் வழியா அந்த மெமரியை நீ பார்த்துட்டு நான் பார்த்தேன். அந்த ஆளு மெடிக்கல் டீம்ல யாராவது இருக்கும், அந்த பிபி டெக்னீஷியன் இருக்கும். முக்கியம் இந்த பிபி சர்க்குலேஷன் நிறைய பேர் இதை யூஸ் பண்ணுவாங்க. யார் இம்ப்ரெஷன் பண்ண? ஏன்னா நீ தான் எக்ஸ்பர்ட். யாருமே எக்ஸ்பர்ட் இல்லை சார். பிபியை நான் பல வருஷம் முன்னாடி சீக்கிரட்டா பண்ணாங்க. அது பிளாக் அதை யூஸ் பண்ணா, ஆனால் அது புரியாது. நம்ம நான் புரிஞ்சுக்க ட்ரை பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன், ஆனால் ரெக்கார்ட்லாம் காணாம போயிடுச்சு. கண்டுபிடிச்சா நான் சொல்றேன், ஓகேவா? அது இந்த பையனோட அப்பா. நான் வந்து While you're resting, I ran some network diagnostics. Beryllium monitoring and holographic systems are nominal. Unfortunately, our printer is offline. I know. After all the trouble you went through to bring us those materials. Material கொண்டு வந்து ஆஃப்லைன் இருக்குங்கிறது வருத்தம் தான். இது எங்க a while back, but it never arrived. அங்க ஒரு பாட்டு ஆர்டர் பண்ணது வருது. To communicate with the chiral network. பிரிண்டர் கேரண்ட் கம்மி பண்ணனும். மியூல்ஸ் திருடி இருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். வழியில அவனே குடிச்சிருப்பாங்க போல. அது கரெக்டா இருந்தா அவங்க டிராப் சைடு கூட்டி போயிருப்பாங்க. அது அவங்க திருடி நடுவுல. ப்ராப்பர்ட்டி திருடிட்டு வருவேன்னு தெரியல. உன்னோட குவாலிஃபையர் ஒருத்தர் கிடைக்க முடியாது, கொஞ்சம் கொண்டு வந்து தெரியா அப்படிங்கிறான். என்ன நான் வெப்பனை வச்சு சுத்திக்கிட்டு இருக்கேன். எனக்கு கண்ணு கூட Mama's added a watchtower schematic to your PCC. If you don't have it on you, consider fabricating one. Never know when you'll need to recon an area.
thing you're holding is a crystal இது வந்து ஒரு collector. கிறிஸ்டல் கலெக்டர். As the name suggests, it provides secure storage for any crystals you gather. நேம் சொல்ற மாதிரி இது நீ கலெக்ட் பண்ண கிறிஸ்டலை செக்யூரா வச்சு. Allow me to describe your quarry. I'm Chiral going to crystals describe. appear gold to the naked eye and are frequently found in formations resembling human handprints. அதான் நான் ரொம்ப நேரமா ட்ரை பண்ணிருக்கேன். இப்ப அது கொடுத்தியே. They tend to float a few feet above the ground. And they are most commonly found in areas with high precipitation. Got all that? ஈரப்பதம் கரெக்டா இருக்குமா? Rain, floating rocks, golden handprints. That's your trifecta. Look for these three things and you'll find the crystals. If you've been especially observant, then perhaps you already know where to look. மரவள்ள நிறைய இருந்துச்சு. Order assigned. நீங்க கயிறு வேலை செய்யலாம்னால Keep on keeping on. Beginning scan. Have a pleasant journey. Keep on keeping on. Safe travels. Keep on keeping on. Have a pleasant journey. Weapons restrictions lifted. Anybody home? Sam, chiral crystals are pretty small and can be difficult to spot with the naked eye. I'd advise you to use your ultra deck to point you in the right நாளைக்கு வரும். direction. நாளைக்கு பண்ணு. If you want to survey a wider area, though, you might consider building a watchtower and relying on its sensors. Almost there. Now then. ஹலோ ஸ்கிரிப்ட் நினச்சிடுவோம். சேம் டைம் அப்புறம் டைம் தரல அப்புறம் ஆனால் நாளைக்கு சில டைம் தான் மாறிட்டே இருக்கும். Construction complete. Yeah, I feel you. கைரல் கிறிஸ்டல் கொண்டு போய் ஆமாம். இந்த கேமே அப்படி தான் ப்ரோ. மழை பெஞ்சதுன்னா இந்த மலையில் இந்த ரெயின் கோட் போடாமல் இருந்தால் நமக்கு வயசாகிடும். ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டில் ஒருத்தர் மலையில் நடந்துருப்போம் பாருங்க, உடனே ஒரு வயசான கிழவ மாதிரி இருக்கும். Beginning scan. Scanning bridges. Sam, chiral crystal deliveries are a little different from usual.
The process is pretty simple, though. Different kind of Access the process. delivery terminal to drop off any chiral crystals you're carrying. So வந்துட்டேன். ஒரு ரீசைக்கிள் கொடுக்கணும். கேம் நல்லா இருக்கு. ஆமாம் ஆக்சுவலி நம்ம ரெயின் கோட் பண்ணதான் பிரச்சனை இல்லை, ரெயின் கோட் இல்லாமல் இருந்தாலும் ஆனால் நம்ம கார்கோ ஏஜ் ஆகிட்டு இப்போ நிறைய இடத்து தான் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணதால் எதாவது மாறிச்சான் ஒன்று தான் இன்னும் கொஞ்சம் கொண்டு வர பாரு. நீங்கள் சந்தோஷம் ஒன்று தாங்க கேட்டீங்க, நான் ஒன்று கேட்ட இருக்கடா இல்லை நீ அவன்டா நான் ஒன்று தானே கேட்டேன். கொஞ்சம் எவ்வளோ வேணா கொடுக்கலாம் பாரு. ஒன்று தானே கேட்டேன் நான் ஒன்று. Excess chiral crystals can be deposited at any facility. These local stores include materials that you can draw upon to fabricate equipment as needed. Good work, sir. It seems your connection level is increasing. நல்லா பண்றேன் சார். கனெக்ஷன் இன்க்ரீஸ் ஆக நிறைய ரிசோர்சஸ் உனக்கு ஃபெசிலிட்டி அவைலபிளா. இன்னும் நிறைய பிக்சர் கட்டலாம். வெல்கம். Oh, before I forget. மார்க்கெட்டுக்கு முன்னாடி இது உனக்கு தான். வண்டிக்கு பேட்டரியா? That's container repair spray for patching up cargo containers. Cargo container patch பண்ணலாம். Good for dealing with timefall degradation and all that. Timefall degradation if you and your cargo have been through the ringer. மலையில வந்தா இது யூஸ். Add it to your supplies list, so it's readily available if and when you need it. சப்ளை லாக் பண்ணிருக்கோம், உங்களுக்கு எப்ப தேவைப்பட்டாலும். There is a correlation between elevated corellium levels and increased crystal formation. Crystal formation கையில அதிகமா இருக்கிறதுக்கு ஒரு லிங்க் இருக்கு. Expansion. You need a expansion நல்லா கூட இருக்கும். நீ கவலைப்பட still within an acceptable range. ஏரல் லிட்ஸ் நேச்சுரல் ரேஞ்சில தான் இருக்கு. Be sure to collect it. நிறைய கண்டுபிடிச்சனா கண்டிப்பா எனக்கு ஒண்ணுக்கு ரிவார்ட் கொடுக்கும். If you come into more chiral இல்ல ஒரு டெஸ்டிங் பண்ணனும். கைரல் கிறிஸ்டல்கள் வந்தானா இன்னும் நிறைய நீ பண்ணலாம். மற்ற ரிசோர்ஸும் டெபாசிட் பண்ணலாம். உனக்கு தேவையில்லாத ஐட்டம் கூட இங்கே டெபாசிட் பண்ணலாம். எல்லாத்துக்கும் வேல்யூ இருக்கு. நாங்கள் யூஸ் பண்ணாத காம்பனண்ட்டை பிரேக் டவுன் பண்ணிக்கலாம். R&Dக்கு மற்ற விஷயங்கள் இல்லை ப்ரோ. நான் டெஸ்டிங் 2 ப்ரீ ஆர்டர் பண்ணியிருக்கேன். 1 இன்னும் விளையாடினது இல்லை தெரியும். அதான் ஃபஸ்ட் டைம். நான் அதனால லைக் 2க்கு முன்னாடி 1ஓட ஸ்டோரி தெரிஞ்சுக்கணும் லைக். நான் கொடுத்தது இன்னும் எடுக்கலையோ? எடுத்துட்டோம். சைன்லாம் போட்டு not keep people waiting. Safe travels. Keep on keeping on. Have a pleasant journey. Weapons restrictions lifted.
Beginning scan. Scanning bridges ID. Verifying ID. Clear. All weapons restrictions lifted. Beginning scan. Weapons restrictions. Beginning scan. Scanning bridges ID. Verifying ID. Clear. Weapons restrictions lifted. Call it a rule or a habit, but most mules almost always bring mule habit mule therina mata veetukku dhaan find the post box, steal back the cargo. post box kandapidichu cargo thirudu avlo simple But be careful. These guys are armed. எனக்கு ஒரு கண்ணு Go கொடு sideways. Be ready to fight. கண்ணை கொடுக்கணும் முதல்ல கண்ணை கொடுக்காம ஃபைட் பண்ணு Keep on keeping on. ட்ரெயினில் தான் வச்சுருக்காங்க அது எப்படி வைக்கிறதுன்னு தெரியல ஆனால் நமக்கு ஸ்டாமினாலாம் கொடுக்குது வச்சுக்க போவோம் உனக்கு ரைக்கு கயிறு போட்டு Remember, Sam, before you approach the mule drop site, we recommend you use a watchtower to confirm the location of the post box containing our cargo. Drop sites are rarely deserted, so remaining undetected is key. Keep a low profile and move slowly to minimize noise. Construction complete.
சுத்தமாக இல்லைங்க. ஏதாவது ஒன்று எடுத்துக்கலாம், ஏதாவது ஒன்று ரிமூவ் பண்ணி தான். நமக்கு 20 kg கூட்டு போயிருக்கோம். வணக்கம் தீபர்ப்பா. Grab the cargo and get the hell out of there. இந்த பக்கத்தில் வண்டி இல்லை, வண்டியை இன்னும் எடுக்கல நம்ம. ஆக்சுவலாக பேட்டரி இல்லைன்ட்டாங்க. இது பக்கத்தில் தான் ப்ரோ, பக்கத்தில் போய் ட்ராப் பண்ணிட்டேன் நம்ம. அதனால தான் அதோட ஓவர் ரேட் எடுக்கல. மேக்ஸிமம் வெயிட்டுக்கு இன்னும் 3 kg இருக்குது ஃபுல்லாக. Chasing a cargo high. Shame we gotta deal with their bullshit at all. Back in the day, AI did everything. Deliveries were handled by unmanned vehicles and drones. Let them work. It was revolutionary. Damn near singularity. No reason for it not to take off. But it didn't. People didn't like it when we took the human element out of the service industry. So, after some consideration, we put it back in. Made jobs no one really needed and gave them to folks who couldn't live without them. And from there, it snowballed. Cargo chasing crazies who get off on hijacking shipments. Jackal's always on the lookout for the next porter. Make sure you're not him. Beginning scan. Scanning bridges ID.
Verifying ID. Clear. All weapons will remain locked until departure. Cargo verified. Thank you. ஆனால் நம்ம ஆக்சுவலாக 170 கிலோ நம்ம வந்துச்சு. நான் அதுக்கு தான் தூக்கிட்டு 117 கிலோ மட்டும் தூக்கிட்டு மீதியெல்லாம் அங்கேயே தூக்கி போட்டு வந்துட்டேன். அது என்னன்னு கூட தெரியல. ஏதோ ஒரு 2 பொருள் மட்டும் இவன் கேட்டான். வண்டி இங்கே தான் ப்ரோ இருக்குது. வண்டிக்கு பேட்டரி இல்லை. பேட்டரி சார்ஜ் பண்ணி நீயே கண்டுபிடிச்சு பண்ணிட்டான். அது எங்கே இருக்குன்னு நம்ம தான் கண்டுபிடிக்கும். இங்கே இருக்குது ப்ரோ வண்டி. உள்ள போன சொன்னான் ஆசை காமிச்சிட்டேன்னு கோவப்படாத, வண்டி வேலை செய்யாது. All clear. Welcome, Sam Porter Bridges. Keep on keeping on. Hello? Here we are. Keep on keeping Name's on. Sam. இவன் தான் ப்ரோ ஏமாத்திட்டு வண்டியை பிரச்சனை கொடுத்ததுக்கு மன்னிச்சிரு. ஆனால் இது வட்டியா இருக்கும். நீ அந்த வண்டிக்கு பேட்டரி மட்டும் இப்போ கொடுக்கலாம். ஒரு ஸ்க்ராட்ச் கூட இல்லை. ஆனால் சந்தேகமே இல்லாமல் சந்தேகம் வரப்படுவியா நீ? நான் தான் உணர்ந்து வண்டியை கொடுக்குற பேட்டரி அவ்வளோ நல்லா இல்லைன்னு தான் நினைக்கிறேன். வேலை செய்கிறவங்க ஷூ போகிறதோட மொத்தமாக நிச்சயமாக இருக்காது. இந்த புது பே பண்ணால் உனக்கு தான் காலில் அடிப்படும். சப்ளையில் நான் புது ஷூ ஸ்டாண்டர்டான ஷூ உனக்கு வரும். எப்போ எக்ஸ்ட்ரா ஒரு பேர் ஆனால் பிரச்சனை நடந்துச்சுன்னா நீ எந்த பிரச்சனை வேணாலும் ஃபேப்ரிகேட் பண்ணணும். பிரிட்ஜ் கட்டலாமா? பிரிட்ஜஸ்ன்னு ஒரு கம்பெனி ஆர்கனைசேஷன் இப்போதான் பிரிட்ஜ் கட்ட ஆரம்பிச்சு. பேசிக் ஆடுறதுக்கு இப்போ உங்களுக்கு கேட்பான். ஒரு நாள் லெஜெண்டாக பாருங்க. ஆல்ரெடி லெஜெண்டாக தானே சொன்னான். Congratulations, Sam. I understand you now have access to an extraordinarily useful device that can only function because of the device utilizes the beach, enabling us to transfer massive volumes of data instantaneously. Since under normal circumstances, such transfers would take hours and not days. Some have speculated that the chiral network might, in essence, be a time machine. The time machine is transmitting data. Fast data அனுப்புதுன்னு கூட நம்ப. Suffice it to say, we have yet to fully grasp the fundamental nature of the network and the network and beach or full fundamental concept கிடைக்கல. Primitive mans with fire. Is it useful? Man and fire ஓட இது மாதிரி சொல்லுவாங்க. யூஸ்ஃபுல்லா? ஆமா. டேஞ்சரஸ். ஆமா டேஞ்சரஸ் சொன்னா. We have decided that the reward outweighs the risk. ஆனா ரிஸ்கோட ரிவார்ட் ஜாஸ்தின்னு முடிவு பண்ணிருக்கோம். BTs are linked to the beach. BTஸும் பீச்சர் லிங்க் ஆனதால further study and experimentation could be of considerable benefit. இத எக்ஸ்பிளைன் பண்றது இன்னும் நமக்கு தான் பெனிஃபிட்டா இருக்கும். ஒண்ணு பத்தி என்ன? Rest assured, I will keep you apprised of what I learn. தெரிஞ்சதை நான் உங்களுக்கு அப்புறம் சொல்றேன். பார்த்துட்டேன். Good work. அம்மா சத்தியம்லாம் பண்ணுவோம்.
Please access delivery terminal for further information. At the delivery doctor. We've added a bridge schematic to your PCC. The The first step is laying the foundation, after which you'll have to supply additional materials to finish the job. Plenty of rivers and canyons could do with a good bridge, you know. Take a stroll across one you built yourself, and I guarantee you'll be glad you made the effort. Give it a try. நான் வண்டிக்கு இல்லைம்மா Your private locker can be used to store cargo and the like. private Beginning scan. Have a pleasant journey. Keep on keeping on. இந்த வண்டி எப்படி சரி பண்றது Weapons restrictions lifted. இந்த வண்டி எப்படி சரி பண்ணணும் பேட்டரிக்கு என்ன பண்ணணும்னு தெரிஞ்சானா பேட்டரி Beginning scan. Scanning bridges ID. Verifying ID. Hello, Sallu. Okay, cancel.
Clear. All weapons will remain locked until departure. All clear. Well present, Sam Porter Bridges. Weapons restrictions lifted. Kumar orang bikin rumah. Nice. There we go. Ngapain membuat? Hey! Beginning scan. Scanning bridges ID. Verifying ID. Safe travels. All weapons will remain locked. Decontaminating suit. Keep All on clear. keeping on. Welcome, Sam Porter Bridges. First bridge கட்டறதுக்கு access பண்ணனும். என்ன நம்ம Order assigned. Begin. Scan. Have a pleasant journey. Okay, Sam. Make your way to the designated construction area for the bridge. The foundation should already be in place. With your help, we'll have the thing finished in no time. There should be a terminal nearby. Access it to submit additional material. Sam, looks like you found the site. There should be a terminal nearby. Access it to submit additional materials.
bridge கட்டதா இல்லை இன்னும் கட்ட வேண்டியது இருக்குமா மெட்டீரியல் வேறு பண்ணுறோம் ஃபுல்லாக கட்டிடுச்சு. Bravo, Sam. That bridge should make life easier for a lot of people. You can be sure that every traveler and porter who passes that way will put it to good use. Keep an eye out for other spots that could do with another well-placed bridge. Beginning scan. Scanning bridges ID. Verifying ID. Clear. All weapons will remain in decontaminating suit. All clear. Welcome, Sam Porter Bridges. Keep on keeping on. We're issuing you a maser gun. This close-range, non-lethal weapon incapacitates hostiles with a powerful electrical burst. Bear in mind that it requires battery power to function. Use the terminal to head to the range whenever you like. Order assigned. Beginning scan. Have a pleasant journey. இங்கே தான் இது இல்லை ப்ரோ இது வரைக்கும் எதுவும் வரல அனௌன்ஸ் பண்ணதோட சரி அப்புறம் என்ன சார் Weapons restrictions lifted. Whoa. That was close.
Safe travels. Keep on keeping on. இந்த மாதிரி சைன் எப்படி கேட்பேன் யாருக்கா தெரிஞ்சால் சொல்லுங்கள். நான் எனக்கு தெரில எப்படி வைப்பேனான்ட்டு. நான் நிறைய பேர் இந்த மாதிரி சைன் வழியில் வச்சுருக்கேன். மெட்டல் எடுத்துன்னு போயிட்டு Sam, if you stumble across any memory chips on the road, be sure to submit them via the nearest terminal. There's no telling what kind of rare and valuable data they might contain. நியூ பிசி 4 லேக் கிட்ட வந்துச்சு. Someone very, very happy with your contribution. ஓகே, இந்த மாதிரி இது கிடச்சிதுன்னா அதை இந்த இதில் போட சொல்லலாம். ஓகே, நான் இதில் போட்டுருக்கேன். மெமரி சிப்பை இதில் கிடச்சா இதில் போட சொல்லலாம். Looks like some cargo has been transported to its destination. You can access the share locker to collect it.
வணக்கம் கோகுல். யூடி வருது. ஷூவர் எப்படி மாற்ற மாற்றியாச்சு. பழைய ஷூ ஆளும் ஸ்பியரை நிலம போயிடுச்சு, அதனால மாற்றி. ஆல்மோஸ்ட் வந்துட்டோம். ஹாய் பாய்தன், வணக்கம். Breathe easy, Sam. You're clear of BG territory. But that Stranding's to blame for all of this. Stranding தான் எல்லாத்துக்கும் காரணம். ஆனால் நீ பிடிக்கு தாண்டி Everything. It warped the world beyond. கேசர் அது என்னன்னு தெரியல. அமெரிக்காவில் இருந்தது எல்லாமே உலகத்தை எப்படி ஆக்கிடுச்சு. ராட்டு அதான் மனுஷங்க வந்து எலியிலேருந்து அது என் கரியரில் அதுக்காக நம்ம வந்து முழுகிற கப்பல்லேருந்து ஓடுற எலி மாதிரி ஓட வேண்டியதாக போச்சு அப்படின்னா இதெல்லாம் என்னைக்கு முடிய போட்டோம். அந்த கீழே வந்த கார்கோ வந்து ஆக்சுவலாக என்னென்னா வேற யாராவது லாஸ்ட்டு கார்கோ போகிறது வழியில் சும்மா எடுத்தேன். வீட்டு பிடிச்சிருந்து கீழே வந்துருச்சு. சரி போயிட்டு போகுது அப்படின்னு நானும் உட்காந்து. இதெல்லாம் நாங்கள் இந்த இடத்துக்கு பவர் கொடுக்க முடியும். மற்ற இடத்துக்கும் இது வர செஞ்சு எலக்ட்ரிசிட்டி நல்லா யூஸ் போடுவோம். நான் பார்க்கட்டேன் என்ன பார்க்க போகிறேன். கொண்டு வந்த பொருளை பார்க்குறேன். எப்படி இங்கே கூப்பிட்டு வந்த பறந்து வந்தேன். பிடி கிட்ட நல்லா இழு வாங்கிட்டு தப்பிச்சு ஓடி வந்தேன். முதுகுலலாம் அந்த கார்கோல பிடி எத்தனை கை வச்சிருக்கு அதெல்லாம் பார்க்காம என்னென்ன பேச்சு பேசுறான். நான் ஆரி பட்டு பறக்கிற கும்பல படம். All we need now is a connection to the chiral network. கனெக்ஷன் மட்டும் கொடுத்தா போதும். கொடுக்க மாட்டேன்னு சொன்னா என்ன பண்ணுவோம்.
Network bandwidth is a limited resource, and every structure you build bandwidth consumes limited it. இருக்கும் நீ பண்ற work concept However, as you increase your connection level, the bandwidth available to you will increase as well. ஆனா நீ கனெக்ஷன் லெவல் ஏற உன்னோட bandwidth இன்க்ரீஸ் நியூ ஸ்ட்ராண்ட் அந்த இன்டூட் கொண்டு போனான்னு நினைக்கிறேன் இன்ஃபார்மேஷன் ஜென்ரேட்டர் பண்ணலாம் கராஜ்னு ஒரு ஆப்ஷன் ஏதோ About time we did our part. Thanks again. You know, வேலை பண்றதுக்கு நேரம் வந்துச்சு நன்றி மறுபடியும் டீம்ல மீதி காலியில் கேள்விப்பட்டேன் நீ பண்றது இன்கிரெடிபிளான விஷயம் இல்லை நீ ஒரு ஒன் மேன் ஆர்மியா மாதிரி இன்னும் நம்ம நல்லா பண்ணுவான் எத்தனை சிட்டிக்கு போனாலும் இல்லையா அவதான் எங்களை இன்சார்ஜ் போட்டேன் அம்மளி தான் முன்னாடி போனா நாங்க பின்னாடி பக்கம் பார்த்துட்டு 4 மணி நேரத்துல பார்த்ததே இல்லை ஆனா டிராவல் பண்ணதே சந்தோஷம் அவளை பார்த்தா நான் இப்படி சொன்னேன்னு சொல்லிட்டு ஒரு நொடி இருக்கா இருக்கு பிளட் நான் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணி பார்த்தேன் After dispersing an aerosolized sample of your blood in BT டேட்ல உன்னோட சாம்பிள் போட்ட அப்புறம் நாங்க ஆக்டிவிட்டி குறஞ்சத பார்த்தோம் while this is hardly definitive as இந்த டிஃபைன் பண்ண முடியல to whom we can turn for additional testing என்ன மாதிரி ரிப்போர்ட் இருந்தாலும் டெஸ்ட் பண்ண முடியாது the bodily fluids of repatriates are repellent to BTs உங்க பாடி ஃப்ளூயிட் அவங்கள ரெப்பல் idea of developing a weapon to test this theory இத டெஸ்ட் பண்றதுக்கு ஒரு வெப்பன் ரெடி பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டா சீக்கிரமா ப்ரோட்டோடைப் ரெடி ஆயிடும் we'd like you to test it ரெடியானா நீ டெஸ்ட் பண்ணனும் Sam, this is the perfect இதுதான் பெர்ஃபெக்ட்டான வாய்ப்பு சாம் almost got the whole region on the chiral network. All that's left is Port Knot City. மத்த ரீஜன் கொண்டு வந்தோம் மீதி Port Knot City so you can pick up relief supplies for Port Knot. கேப்டன் நாட் சிட்டிக்கு வந்து Port Knot City கொண்டு We can give you the completed prototype in person. நீ வர டைம்க்கு நாங்க அந்த கம்ப்ளீட் ப்ரோட்டோடைப் Very often porters get out to that wind farm. போர்ட்ரஸ் இங்க போக மாட்டாங்களா You should pick up any outstanding orders. அங்க இருக்கிற ஏதாவது அவுட்ஸ்டாண்டிங் இருந்தா back here empty-handed if there's work to be done. வேலை இருக்குன்னா இங்க வெறுக்கேட வரல அர்த்தமே இல்லை டெலிவரி டைம்ல மட்டும் ஒரு அடி அதெல்லாம் முக்கியமா போச்சு Congrats, Sam. You're cleared to take on open orders. நீ ஓபன் ஆர்டர்ல இருக்கு While they're not as high priority as the ones specifically assigned to you, உனக்கு ஸ்பெசிஃபிகேஷன் நம்ம ஹை ப்ரையாரிட்டி இல்ல இருந்தாலும் அந்த பக்கம் வர உனக்கிட்ட இடம் இருக்குன்னா பக்கத்துல ஒன்றும் வலிக்காதுங்க just because they're not mission critical doesn't mean they're not important to someone. மிஷன் கிரிட்டிக்கல்னால அது முக்கியம் இல்லன்னு கிடையாது ஸோ ஏன் ஒரு நல்ல காரியம் நீ பண்ணக்கூடாது பண்றது That's a request for material transport. By helping the facility replenish its stores, you'll gain access to a greater share of the materials on site. இந்த ஸ்டோர்ஸ்க்கு இப்ப சப்ளை கொடுத்தா உனக்கு நிறைய கிடைக்கும் நீ பொருள் கூட உனக்கு திருப்பி பொருள் கிடைக்கும் நம்ம போகிறது கேப்டன் நாட் சிட்டிக்கு இங்கே தான் நம்ம போகணும் நம்ம கேப்டன் நாட் சிட்டிக்கு தான் போகணும் சரி கேப்டன் நாட் சிட்டியில் கொடுக்க வேண்டியதாக வாங்கி வணக்கம் மௌலிகா வெங்கடேஷ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க எதை ஃபேப்ரிகேட் பண்ண சொல்லுங்க ஹாய் எம்டிடிங்க எதை ஃபேப்ரிகேட் பண்ண சொல்லுங்க Hey, great work. ஓ இதை வச்சு I've added a little something to your ஜெனரேட்டருங்க இதை வச்சு தான் வண்டியை generators recharge the battery. தேங்க்யூங்க இது போதும் Machines. இதுதான் நமக்கு தேவை
தெரியாமல் கொடுத்துட்டேனே அவங்ககிட்ட. நான் வாங்கிட்டேன். இல்லை வாங்கதான் அண்ணன் எடுத்துக்கிறேன். இது ரெண்டும் தாங்க வழியில் இருக்குது. இது ரெண்டும் மட்டும் வாங்கி இந்த ஆர்டர் வேற ஒன்றாவது வந்துட்டு அந்த மாதிரி ஒரு வருஷம் வேறு இறங்கி இல்லையா அவங்க வந்துட்டு. நம்ம எக்ஸிட் இந்த பக்கம் தான் வரும். Weapons restrictions lifted. இங்கே யார் பிரிட்ஜ் கட்டி விட்டுருக்காங்க? அவ்வளோ பெரிய பிரிட்ஜு கட்டினதுக்காக உனக்கு ஒரு லைட் கொடுக்குறான், வாங்கிட்டேன். பாட்டெலாம் ஒரு ரோட்டு போயிருக்கேன். எல்லாம் பண்ணாமா? ரெஸ்ட்லாம் எடுக்கலாம் அந்த மாதிரி இல்லை. ஸ்லீப்பு நான் காமிச்சது போயிருங்க. ஸ்லீப்புன்னு கொடுத்து வைப்பாங்க. அடுத்த ஸ்லீப்புன்னு நான் தூங்குறேன்னா நீயும் பிரேக் எடுக்கிறதுக்கான நேரம் நினைக்கிறேன். நான் ஏன்டா நாம யாரு பாட்டு ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. யாராவும் டிஜே மட்டர் பாட்டுக்கு ரொம்ப நன்றி. நான் அதோட கிளம்புறேன்.
see you've decided to take on several orders at once. If you're not sure how you want to handle them, open your IT. There you sort your active orders by distance. Should help you plan it. மறுபடியும் இந்த பிடி டெட் தாண்டி போகலாம். முதல் இடத்துக்கு போனோன்னா போதுங்க. இப்போ எங்கேருந்து இருந்தோமோ அங்கே போனால் போதும். அங்கே பைக் எடுத்துக்கலாம் சார்ஜ். இதுதாங்க நம்ம வர்றப்ப கீழே வரும். மலை ஏறிட்டு ரிட்டர்ன் வரப்போ லைக் nice camera. Nice viewer, nice commentary, nice comments, nice word. நான் வரேன்டா பிரேக் ப்ரைவேட் ரூமுக்கு தான் வரேன். இனி
Beginning scan. Scanning bridges ID. Verifying ID. fever the bro armor என்னது தண்ணி குடிச்சது. Decontaminating suit. All clear. Welcome, transporter bridges. Someone's happy. Keep on keeping on. armor அது நம்ம தண்ணி குடிச்சது. திரும்ப வந்துட்ட போல. எஸ் வரமாட்டேன்னு நினைச்சு. டெலிவரி அற்புதமா இருக்கு, எந்த டேமேஜும் இல்லை. பண்ணியிருக்கோம். See you around. Good work. New. Order assigned. I say, I don't know what I did to deserve such kindness. இந்த கைண்ட்னஸ்க்கு நான் என்ன பண்ணேன்னு எனக்கு தெரியல. ரொம்ப நன்றி. God of War original video game சொல்றேன். இல்ல புரியல. God of War இதுல வந்து. Thank you for your contribution. சோ இப்பவே வரேன். God of War is a 2005 action game that made use of technology. அது இப்போ இந்த மற்ற கேமோட ரெஃபரன்ஸும் நிறைய இருக்குமா? இதெல்லாம் பார்க்க அந்த காட் ஆஃப் வார் பணம் மாதிரி ஏதோ பைக் இருக்கு. ஆனால் நான் ஃபர்ஸ்ட் இந்த மெமரி சிப்ல எடுத்துல காட் ஆஃப் வார் வரும்னு எதிர்பார்த்தேன். எனக்கு ஏற்ற மாதிரியெல்லாம் வந்துருக்கு. ஆனால் ப்ளே தான் பண்ண முடியல. ஒருவேளை அந்த இடத்துல எதாவது ப்ளே பண்ண முடியுமா? ஒரு ரீசைக்கிள் போடுறேன். ரீசைக்கிள் பண்ணலான்னு வந்தேன், அதுக்குள்ள வந்து By handing over excess materials to a now these materials just remember okay.
சீக்கிரம் பண்ணிக்கலாம். எனக்கு உட்காந்து கேம்பெயின்லாம் கொடுத்துட்டு இருக்கோம். நன்றி அப்படின்னு. Thank you for your contribution. Good morning, Sam. மறுபடியும் லாஸ்டா ஸ்டார்ட். பார்த்தா அது சமாதானப்படுத்துற மாதிரி தெரியல, பயன்படுத்துற மாதிரி. இப்போ என்ன ஆக்ஷன் பண்ணலாம்? அப்படியே 2 hours ஆச்சு தான் நம்ம லைவ் என் பண்ணிக்கலாம். பைக்கை சார்ஜ் பண்ணுறதுக்கு ஜென்ரேட்டர் எடுத்துச்சு. அடுத்த லைவ் ஸ்டார்டிங்கில் பைக்கை சார்ஜ் பண்ணுறோம், எடுக்கிறோம், வண்டியை ஓட்டுறோம். சரி கேஸ், நீங்கள் லைவ் வந்து பார்த்தவங்க எல்லாருக்கும் நிறைய தேங்க்யூ ஃபார் கம்மிங். அந்த அடுத்து இனிமேல் வண்டியை இங்கே வெப்பன் ரேக்கில் ஏதோ ஒரு கண்ணு இருக்கிற மாதிரி இருக்குது, பார்ப்பாங்க. நான் கை காமிக்கிறேன். மேசர் கண்ணா. தான் நம்ம லைவ் என் பண்ணிட்டு அடுத்த லைவில் பைக் எடுக்கிறோம், மொத்தம் எல்லா இடத்துக்கும் பைக்கில் ஜாலியாகும். ஸோ இன்றைக்கி லைவ் வந்து பார்த்தவங்களுக்கு தேங்க்யூ ஃபார் கம்மிங். அடுத்து நாளைக்கு ஷேரோஸ் இருக்கும். நாளைக்கு முடிஞ்சால் 2 போட ட்ரை பண்ணுறேன். டெய்லி ஒரு லைவ் கிடைக்கும். ஓகே, நாளைக்கு முடிஞ்சால் 2 மீட் பண்ணுவோம். நாளைக்கு கண்டிப்பாக நான் ஷேரோஸ் இருக்கும். அப்படி இல்லைனாலும் ஆல்டர்னேட்டாக ஒரு நாள் ஷேரோஸ், ஒரு நாள் ஸ்டாண்டிங் போட்டுருக்கோம். ஸோ இன்றைக்கி லைவ் வந்து பார்த்தவங்க தேங்க்யூ ஃபார் கம்யூனிகேஷன். அடுத்து நாளைக்கு நான் உங்களை நல்லா இருப்பதை மீட் பண்ணுறேன். பாய் பாய்.